Welcome back. So previous video lo manam straight lines very short questions solve chestunde. So we'll continue from there. So ikkada 7th question ichchadu. The question is find the equation of a straight line passing through 2, 3 and making non-zero intercepts whose sum is 0. So first నేను ఒక figure draw చేస్తాను. Then I'll explain you అసలు intercept అంటే ఏంటి అనేది. So let us take the coordinate axis. This is y axis and this is your x axis. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇలా ఒక లైన్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ద లైన్ కెన్ బీ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆర్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, డజంట్ మ్యాటర్, రైట్? సో ఇప్పుడు జస్ట్ అ మినిట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ డాష్, దిస్ ఇస్ వై అండ్ దిస్ ఇస్ వై డాష్, అండ్ వీ నో దట్ దిస్ మిడిల్ రీజన్ ఈస్ కాల్డ్, సారీ, ద మిడిల్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఆరిజిన్. సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని వై యాక్సిస్ని కట్ చేస్తూ వెళ్తుంది. ఓకే, యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఆరిజిన్ నుంచి ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎంతైతే కట్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్. ఓకే, ఆ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో దాన్ని ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆరిజిన్ నుంచి వై యాక్సిస్కి ఎంతైతే దూరం కట్ చేసిందో దిస్ డిస్టెన్స్ని మనం వై ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం. సో ఈ దూరం ఎంతైతే ఉందో దీన్ని వై ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఫార్ములా రాస్తున్నా నేను. సో ద ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లైన్. సో స్ట్రైట్ లైన్స్లో చాలా ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, అందులో ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లైన్. సో ఇదే ఎందుకు తీసుకుంటున్నా అంటే క్వశ్చన్లో వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు ఇంటర్సెప్ట్స్ అని చెప్పి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లైన్? ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇక్కడ ఏ అంటే ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ బి అంటే వై ఇంటర్సెప్ట్. ఇక్కడ నేను ఇంకొక విషయం కూడా క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు. చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విషయం ఏంటంటే నార్మల్గా స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఏంటి? ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న ఏబీ వాల్యూస్, ఇక్కడ ఉన్న ఏబీ వాల్యూస్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వాటికి వీటికి సంబంధం లేదు. సో అన్నెసరీగా మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కువ ఆలోచించేసి కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోకండి, రైట్? సో విల్ సీ దిస్. సో ఇప్పుడు ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైన్. సో దీనికి కూడా నేను మళ్ళీ ఐ డ్రా ఎ స్మాల్ డయాగ్రామ్ సో దట్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో లెట్ us అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్, దిస్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ ఏ, దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ వై ఇంటర్సెప్ట్, దిస్ ఇస్ డినోటెడ్ విత్ బి. ఓకే, రైట్. అండ్ ఇది యాజ్ యూజువల్గా మీ ఆరిజిన్. ఓకేనా? చలో, సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ 2, 3 అండ్ మేకింగ్ నాన్ జీరో ఇంటర్సెప్ట్స్ హూస్ సమ్ ఈజ్ 0. రైట్. సో గివెన్ line is passing through 2, 3 and sum of non-zero intercepts is equal to 0 అన్నాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నాన్-జీరో ఇంటర్సెప్ట్స్, సమ్ ఆఫ్ నాన్-జీరో ఇంటర్సెప్ట్స్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది వాడిచ్చిన కండిషన్. ఓకే, నౌ what is the intercept form of a line? ఇందాకే చూసాం, x by a plus y by b is equal to 1. Okay, now in place of x and y I'll substitute the point because the line is passing through 2, 3. So 2 by a plus 3 by b is equal to 1. అండ్ ఇక్కడ మనకేముంది? a plus b ఈక్వల్ టు 0 ఉంది. దీంట్లో నుంచి నేను ఏం రాయొచ్చు? b ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ రాయొచ్చుగా, ఆర్ ఐ కెన్ ఆల్సో రైట్ a ఈక్వల్ టు మైనస్ b. ఓకే, సో రెండు వద్దు, నేను ఒకటి తీసుకుంటా, రైట్? సో b ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ తీసుకుందాం. సో అప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2 by a ప్లస్ 3 by, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ b ఐల్ రైట్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇప్పుడు 2 by a మైనస్ 3 by a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో నౌ దిస్ విల్ బీ 2 minus 3 by a is equal to 1. So a equal to 2 minus 3. So which implies a equal to minus 1. So a వాల్యూ -1 వచ్చింది. సో a వాల్యూ -1 వస్తే సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు b వాల్యూ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్ -1 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1, రైట్? సో a is -1 and b is 1. So therefore, so what will be the equation of the line? Equation of line is x by a plus y by b is equal to 1. So a వాల్యూ b వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. x by -1 plus y by 1 equal to 1. సో డినామినేటర్ 1 ఉంది, సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్. సో మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది మొత్తం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపించుకుంటే సో యుల్ గెట్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ 1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్. ఓకేనా? చలో, రైట్. సో ఇక్కడ 8th క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ -2, 4 అండ్ మేకింగ్ నాన్ జీరో ఇంటర్సెప్ట్స్ హూస్ సమ్ ఈజ్
0. Okay, so we'll draw a small diagram for this. సో ఇది సేమ్ 7th క్వశ్చన్ లాగే అక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ పాయింట్ 2,3 ఉండే ఇక్కడ పాయింట్ -2,4 ఉంది, అదొకటే మార్చాడు అంతే. ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ ద సేమ్. సో ఇంతకుముందు చేసినట్టే, సో నథింగ్ టు వరీ. చలో విల్ సీ దిస్. సో ఇది ఎక్స్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ డాష్, దిస్ ఇస్ వై అండ్ దిస్ ఇస్ వై డాష్. సో -2,4 అనే పాయింట్ ఇక్కడెక్కడో ఉంటుంది. ఓకే, విల్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ హియర్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సో దీని నుంచి ఒక లైన్ పాస్ అవుతూ ఉంది. సో విల్ డ్రా సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో యా, ఓకే ఫైన్. సో కొంచెం అటు ఇటు ఉంది. సో యా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి, దిస్ వాల్యూ. సో ఇది ఉంది చూసారా, ఇక్కడ నేను గ్రీన్ కలర్తో షేడ్ చేస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ అంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ద పాయింట్ వెర్ ఇట్ ఇస్ కటింగ్, దట్ ఈస్ ద వై ఇంటర్సెప్ట్ బి. ఓకే, సో మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో విల్ యూజ్ ద సేమ్ ఫార్ములా. సో intercept form of a line. Intercept form of a line. What is intercept form of a line? X by a plus y by b is equal to 1. And given condition, what is given? So ఏమన్నాడు, sum of non-zero intercepts is 0. Okay, sum of non-zero intercepts is 0. Intercepts ఏంటి, a and b. సో వాటి సమ్ 0 అంటున్నాడు. సో a plus b is equal to 0. So this is also given. From this I can write b is equal to -a. ఓకేనా, చలో. అండ్ ఈ లైన్ ఏ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, -2,4, దట్ ఈస్ ఆల్సో గివెన్. సో ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఐ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ద పాయింట్. సో -2/a plus 4/b is equal to 1. Now in place of b I'll write -a. So -2/a plus 4/-a is equal to 1. If you simplify this, -2/a minus 4/a is equal to 1. This will be -6/a is equal to 1, which implies a equal to -6. So a value -6 అయితే b value ఏమవుతుంది, 6 అవుతుంది. ఓకేనా, బికాస్ b is the negative of a. చలో, now we have the value of a and b. So we'll write the equation of the straight line. Therefore the equation of the line is, what is the equation of the line? X by a plus y by b is equal to 1. We'll substitute the values of a and b. X by -6 plus y by 6 is equal to 1. So ఇదేమవుతుంది, -x by 6 plus y by 6 is equal to 1. So denominator is same. So numerator simply add చేసుకోండి. By 6 equal to 1. This will be -x plus y equal to 6. So if you are sending this whole term to the right hand side, you will be left with 0 equal to x minus y plus 6. Okay, so your final answer is x minus y plus 6 is equal to 0. This is your required straight line. All right, chalo. Okay, so the 9th question is, find the sum of squares of the intercepts of the line 4x minus 3y is equal to 12 on the axis of coordinates. Right, so ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే find the sum of squares of the intercepts అంటున్నాడు. సో we know that. So first we'll do this. We know that intercept form of a line is x by a plus y by b is equal to 1. Now he is asking sum of squares of the intercepts. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది ఇంటర్సెప్ట్స్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన లైన్, సో గివెన్ లైన్ విల్ రైట్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, నథింగ్ టు వరీ. గివెన్ లైన్ ఈజ్ 4x minus 3y is equal to 12. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. సో దాన్ని ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లోకి మనమే మార్చుకుంటేనే ఏబీ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఎలా మార్చుకోవాలి చూడండి. సో 4x minus 3y is equal to 12. సో 12ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి డివిజన్ చేసుకోండి. సో 4x minus 3y డివైడెడ్ బై 12, ఇక్కడ 1 వస్తుంది. సి 12ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి సబ్ట్రాక్ట్ చేయమని నేను చెప్పట్లేదు. ఓకే, ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ సెయింగ్ డివైడ్ 12 టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో 1 మిగులుతుంది. అదే మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో 0 వస్తుంది. సో ప్లీజ్ నోటీస్ ద డిఫరెన్స్ రైట్ నౌ. సో డినామినేటర్ సపరేట్ చేసుకోండి. 4x by 12 minus 3y by 12 is equal to 1. So this will be 4 times 1, 4 times 3, 3 1s, 3 4. So ఏమొస్తుంది, x by 3
minus y by 4 is equal to 1. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాసుకుంటే ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో రాసుకుంటే x by 3 plus y by, I'm sending the minus to the denominator. Now this is purely in the form of x by a plus y by b is equal to 1. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఓకే, సో ఇప్పుడు a వాల్యూ ఎంత? 3, b వాల్యూ ఎంత? -4. సో వాట్ ఈజ్ ఈ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్స్ అంటే 3 square plus -4 square. So this will be 9 plus 16 which is equal to 25. This is your final answer. Okay, right. Okay, so ఇక్కడ 10th క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ పాసింగ్ త్రూ -4, 5 అండ్ కటింగ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ నాన్ జీరో ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆన్ ది యాక్సిస్. రైట్. సో ఇక్కడ మనకి రెండు విషయాలు ఇంపార్టెంట్. ఒకటి, ద లైన్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ -4, 5 అండ్ ఇట్ ఈస్ కటింగ్, ఏం కట్ చేస్తుంది? ఈక్వల్ నాన్ జీరో ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆన్ ది యాక్సిస్. సో ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ నేను ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేస్తాను. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ y యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ x యాక్సిస్. ఓకే, సో లెట్ us assume, సో అజ్యూమ్ కాదు, -4, 5 వీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్. సో లెట్ us సే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉందనుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. సో దెర్ ఈస్ అ లైన్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్. ఫైన్. నౌ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఉంది, -4, 5 నుంచి పాస్ అవుతుంది. సో అక్కడి వరకు ఓకే. అండ్ హీ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ కటింగ్ ఈక్వల్ నాన్ జీరో ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆన్ ది యాక్సిస్. ఫస్ట్ థింగ్, ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏంటి? సి ఐఎమ్ షేడింగ్ దిస్ విత్ ఆరెంజ్ కలర్. దిస్ ఈజ్ యువర్ x ఇంటర్సెప్ట్ A అండ్ this part is your y intercept B. Okay, and we know that this is your origin O. Okay, fine. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఈక్వల్ నాన్ జీరో ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆన్ ది యాక్సిస్ అంటే ఇంటర్సెప్ట్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి. సో గివెన్ కండిషన్, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, గివెన్ కండిషన్ ఈస్ x ఇంటర్సెప్ట్ ఈక్వల్ టు y ఇంటర్సెప్ట్. ఇది వాడు అంటున్నాడు. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్. సో చలో వన్స్ అగైన్ విల్ డూ దిస్. ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ తీసుకుందాం. ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్, వాట్ ఈస్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్? x by a plus y by b is equal to 1 and we know that a equal to b and this line is also passing through -4, 5. Line is passing through -4, 5. So I'll substitute this point in the line. So అప్పుడు ఏమొస్తుంది? x ప్లేస్లో -4 by a by y ప్లేస్లో 5 by b is equal to 1. అండ్ సి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం కండిషన్ తీసుకున్నాం a ఈక్వల్ టు b అని. సో విల్ యూస్ దాట్ ఆల్సో. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ a ఐల్ సబ్స్టిట్యూట్ b ప్లస్ 5 by b ఈక్వల్ టు 1. సో -4 ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b. సో b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో a ఈక్వల్ టు b అన్నాడు. సో b 1 అయితే a వాల్యూ కూడా ఏమవ్వాలి? a వాల్యూ కూడా 1 అవ్వాలి. సో దేర్ ఫోర్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ ఈజ్ x by a plus y by b is equal to 1. a value b value rendu 1 so x by 1 plus y by 1 is equal to 1. So this will be x plus y minus 1 is equal to 0. Okay, so this is your required straight line. All right, chalo. All right, so 11th question is given. So question entante find the equation of the straight line passing through the point 3, -4 and making x and y intercepts which are in the ratio 2:3. Okay, so again we'll draw a small diagram and we'll see. So this is also a very simple question, right? So this is y axis, this is your x axis. Okay, so point em ichadu, line is passing through the point 3, -4. So we know that 3, -4 lies somewhere in the 4th quadrant. So ikkada undanukondi. Okay, right, there is a line passing through this point. All right, ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఏమవుతుంది? అగైన్ ఐఎమ్ షేడింగ్ దిస్ విత్ గ్రీన్ కలర్. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్, ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ షేడింగ్ ఇట్ విత్ ద గ్రీన్ కలర్ ఆన్ ది వై యాక్సిస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ వై ఇంటర్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? లైన్ 3, -4 నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఓకే, అక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. అండ్ హీ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇంటర్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి? ఏ. వై ఇంటర్సెప్ట్ ఏంటి? బి. సో అవి ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? a:b ఈక్వల్ టు 2:3. దిస్ ఈజ్ యువర్ గివెన్ కండిషన్. ఓకేనా? నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్. చలో విల్ డూ దిస్. సో వన్స్ అగైన్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ x by a plus y by b is equal to 1 and given point, what is the given point? 3,
-4 అండ్ రేషియో ఇచ్చాడు A:B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2:3. సో ఫస్ట్ ఈ రేషియోని యూస్ చేసుకుందాం. సో A/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద రేషియో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రాక్షన్. నౌ ఐ కెన్ రైట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2B/3. రాయచ్చుగా. ఐల్ సెండ్ ద B టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో దిస్ విల్ బి A ఈక్వల్ టు 2B/3. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 3, -4 అనే పాయింట్ అండ్ A ఈక్వల్ టు 2B/3 ఇవి రెండింటిని నేను లైన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే నాకు ఏమొస్తుంది 3 in place of A I'll write 2B/3 plus what is the value of y -4/B is equal to 1. Okay na? Right, so we'll start simplifying this will be 3 into 2B/3 పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది 3/2B -4/B is equal to 1. So this will be 9/2B -4/B is equal to 1. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే 1/B కామన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది నాకు 9/2 -4/1 is equal to 1. So I'll simplify which is inside the bracket. So this will be 2, 9 minus 8. LCM this will be equal to 1. Okay. So now 1/B into this is nothing but 1/2 is equal to 1. So 1/2B is equal to 1, which is nothing but 1 equal to 2B, which is nothing but B is equal to 1/2. So B value వచ్చింది. సో A వాల్యూ కనుక్కోవడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. సో ఏంటి ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం A ఈక్వల్ టు 2B/3 తీసుకున్నాం. విల్ యూజ్ దిస్ వన్. ఓకే. సో వీ నో దట్ A ఈక్వల్ టు 2B/3. సో B వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 1/2/3. సో ఇక్కడ 2 and 2 క్యాన్సిల్. సో A వాల్యూ 1/3. రైట్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్. సో ఇక్కడ x ఇంటర్సెప్ట్ y ఇంటర్సెప్ట్ రెండు వచ్చేసాయి. సో x/A plus y/B is equal to 1. What is the value of A? 1/3. So x/1/3 plus B value 1/2 already చూసాం. సో is equal to 1. సో ఇప్పుడు ఈ both the fractions denominatorలో ఉన్న న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తే this will be x into 3/1 plus y into 2/1 is equal to 1. So if you simplify this is nothing but 3x plus 2y is equal to 1. This is the equation of your required straight line. Okay na? Right. Now let us look at the 12th question. So ikkada question entante if the area of the triangle formed by the lines x equal to 0, y equal to 0 and 3x plus 4y is equal to A is 6, find the value of A. Right. So this is an interesting question. So area of triangle ichchadu. Okay. So area of triangle is formed by the lines x equal to 0, y equal to 0 and 3x plus 4y is equal to A అన్నాడు. సరే ఇది పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు పైన రెండు లైన్స్ ఇచ్చాడు. x equal to 0, y equal to 0 అంటే ఏంటి? See, x equal to 0 is the equation of y axis. This is the equation of y axis. అంటే y axis అని ఇవ్వకుండా x equal to 0 అనే లైన్ అన్నాడు. సో y is equal to 0 అంటే this is the equation of x axis. Okay, this is the equation of x axis. So x axis y axis అనకుండా ఇండైరెక్ట్గా లైన్స్ x equal to 0, y equal to 0 అంటున్నాడు. So we'll draw the diagram. చలో. So yeah, this is your y axis and this is your x axis. Okay, so this is x dash, y and y dash. So ఇక్కడెక్కడో ఒక లైన్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ గివెన్ లైన్. సో ఏమి ఇచ్చాడు దీని ఈక్వేషన్ ఏంటి? 3x plus 4y is equal to A. This is your line. కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో ఉంది నేను వేసిన ఫిగర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఎల్లో కలర్తో షేడ్ చేస్తున్నా. ప్లీజ్ లుక్ అట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వై ఇంటర్సెప్ట్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు వాడు మనకిచ్చిన లైన్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో లేదు. మళ్ళీ ప్లీజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్. సో నాట్ ఇన్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. అండ్ ఇంకొకటి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్. సో ఈ ట్రయాంగిల్ ఉంది చూసారా? సో ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ఆల్ దీస్ 3 లైన్స్. సో ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఈజ్ ఎంత? 6. యా, సో 6 స్క్వేర్ యూనిట్స్. ఓకే, సో 6 స్క్వేర్ యూనిట్స్. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఈ స్మాల్ ఏ వాల్యూ కావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను. ఇక్కడ నీకు కావాల్సిన ఏ వాల్యూ అండ్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ సేమ్ కాదు. ఓకే, సో అక్కడ సింబల్ అదే ఉంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్. రైట్. సో ఫస్ట్
3x ప్లస్ 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏని నేను ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లోకి మారుస్తున్నా. ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. సో ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? x బై ఏ ప్లస్ y బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈ ఫామ్లో రావాలి. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఏని లెఫ్ట్ సైడ్కి డివైడ్ చేస్తా. 3x బై ఏ ప్లస్ 4y బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నవ్ వాట్ ఐ విల్ డూ, నాకు న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది, నాకు అవి కూడా ఉండకూడదు. సో ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద డినామినేటర్. సో దట్ విల్ బి x బై ఏ బై 3 ప్లస్ y బై ఏ బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే రైట్. నౌ నా x ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత వచ్చింది? x ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ a బై 3 అండ్ y ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ a బై 4. ఇప్పుడు అసలు ఇవి అంతా ఎందుకు చేస్తున్నామంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ అన్నాడు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఇదే నా ఫార్ములా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ బేస్ ఏముంది? హాఫ్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద బేస్? ఏ. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్టే కదా బేస్, అండ్ వై ఇంటర్సెప్ట్ ఏమో హైట్. సో ఇది కావాలి మనకి, రైట్? సో నౌ ఇప్పుడు చూడండి, సో ఐ విల్ రైట్ దిస్ గివెన్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తా? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఏంటి? ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్, హైట్ ఏంటి? వై ఇంటర్సెప్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ, వై ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్నాయి, సో అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సో హాఫ్ ఇంటూ దిస్ విల్ బీ ఏ బై 3 ఇంటూ దిస్ విల్ బీ ఏ బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్, డినామినేటర్ ఏమొస్తుంది? 4 3 12, 12 2 24. 24 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. సో ఏ స్క్వేర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 6 ఇంటూ 24. సో ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24 ఇంటూ 6 ఇస్ 144. సో స్క్వేర్ అటు పంపిస్తే రూట్ వస్తుంది, దట్ విల్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 12. సో ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి. కానీ వాడు క్వశ్చన్లో చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. సో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ -12, విల్ ఓన్లీ టేక్ ఏ ఈక్వల్ టు 12. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఆల్ రైట్, థ్యాంక్ యూ, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.